É, vai ser complicado jogar isso. A pouca experiência que eu tive já foi complicada. O jogo ele não tá muito. Na verdade, não é nem o jogo, né? Não é culpa do jogo, é culpa do meu computador que não está pronto pra jogar Alan Wake 2. Uma pena. Mas. Fazer o que, né? Vou jogar assim mesmo. Configuração mínima. Só a resolução de tela ela tá um pouco alta por causa do monitor. Ela aumenta sozinha. Como eu tô jogando num HD, não no SSD, porque infelizmente o meu SSD tá muito lotado, eu teria que esvaziá-lo para colocar um jogo. E só Alan Wake é 80 gigas, tipo, não é tão grande, mas também não é pequeno. E aí, além do jogo ser lento, tipo, para carregar e tal, o áudio dele, sem chance. Ele vai parar, vai bugar, vai ficar sem sincronia. Eu ainda não tive nenhum problema visual. Tô torcendo pra não acontecer nada. Às vezes dá umas travadas, mas é porque o jogo realmente tá demorando muito pra carregar. E. Ué, isso é um artefato? E. Não sei se eu conseguirei terminá-lo desse jeito. Que de fato faz. Prejudica muito o jogo não ter uma responsividade. Uma jogabilidade. Não sei. Enfim, eu não consigo explicar, mas. Vamos lá, né? Back to the beginning. Jesus. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. As luzinhas ainda estão Sometimes it would be ativadas. better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Aí, a música sumiu já. Eu achei que o problema era meu HD, que ultimamente não tá tão bom. Come on, Ed. We should go. Aí eu fui lá, gone. aí eu fui lá e instalei em outro HD. Talvez se eu colocasse no SSD ficaria melhor. A música não sumiria tanto, mas sem chance agora.
pelo menos o jogo tá muito bonito. Isso é fato. E olha que eu tô com configuração no mínimo, hein? Eu ia fazer um teste pra ver como ficava no máximo. Meu Deus. Corre zigue-zague, corre zigue-zague, corre zigue-zague. Dá tempo, vai. Oh, oh. Cold. What? Hemingway. Where's the rest of the stuff? We need to finish this. I'm coming. What the fuck? Let go! Run! Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me.
I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Tipo, Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. nossa, cara, isso é tão Okay. Silent Hill Homecoming. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. E eu achando que nunca mais ia passar por isso de novo, mas é. Tem que aprender a jogar uma Here we are. coisa Cauldron Lake. com áudio atrasado. Time to get to work. Ah, isso não posso reclamar. Né? A culpa é minha, já não tenho um computador bom. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. Eaten by a There's bear. the car, so I'll where's the check out that deputy? map. Worth memorizing before we get swallowed I should up take a by look the at that map. trees. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be You're coming by half to take right. over the case. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton.
Interessante. Será que reduzir o áudio deu uma melhorada? Não travou. Cara, esse cara é o Max Payne. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Vou fingir que eu vi o que ela falou porque, né? The facts are on the board. Esse aqui é o apartamento dela? Ó, que interessante. O áudio fica uma merda de qualquer forma. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. I see you're already hard at work, Anderson. We're just getting started. You're cracking Let's head it. down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Look, Anderson. Why now? You're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to Are you thinking of slow you retiring? down. You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old.
Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an I like the rain. Yep. umbrella. Hey! You think the local law had the sense to put up a tarp? Only thing around here that feels like Deputy Thornton, home. Jesus. I take it. If they did, next coffee's on me. That's me, at your service, ready to get this case. FBI. Hey, Saul. Now the box. Huh? That's so. Não dá pra entender nada, Come cara. on. Oh, cool. Hunting down. You forgot the UFO cover-ups. Let's just see this body, shall we? I'll show you. Psycho serial killers and shootouts with the mob. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Thanks, Deputy. He didn't touch nothing. Tá bom, cara, não dá pra ouvir o que você tá falando, então para de falar. Achei o Does this corvo. fit the MO of the previous murders? Okay, let's start by Step 1. Examining a corpse. Procedures, those real stuff. You guys hired and both of us here. You and me here together at the murder site. I did not want to swap. Wanna start by inspecting the body, Anderson? Body is positioned on the table. Ritualistic. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Think. Não entendi esse quebra-cabeça ainda, mas ok. Removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about.
Tá. Então essa mina aqui, ela é investigadora. Ela tem que ficar investigando os casos de assassinato que vão ocorrer pela cidade. Nossa, mas isso aqui é bem chato. Tipo... Nossa, cara. Quantum Break, Alan Wake, Max Payne, Control. Tinham muito mais ação do que isso aqui. É estranho. Mas ok. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Ela é boa. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Adoro point and click. Eu tenho que conversar, tá. Any idea who the victim is? Down about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Oh, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together.
This mug always cheers me up. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Nightingale came from the lake, before his murder. Como que ela... Não tem como ela saber que ele veio do lago, tipo... Talvez se ela encontrasse algum vestígio no corpo e tal... Ela tá tendo visões ou algo assim mesmo, tipo... Não é intuição isso. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Up from the lake that's not a lake. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. Eu quero pegar o papel. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words.
These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something's put inside him. In his chest. I must find out what. Here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ué, mas eu não ia... Nossa, eu nem fui no lago. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Vou checar uma coisa. Opções. O jogo fica bem mais lagado assim, né? Mas fica bem mais bonito também. Tchau.
Eu vou jogar a configuração assim, no médio. Fica muito mais bonito. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Legal. Welcome back, Anderson. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Cadê você? Ah, ali. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Eu tinha que investigar o corpo? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Cara, oi? Ah, tá. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. A creepy twig sculpture? Usar o que para ativar a lanterna? Qual o botão? E. Tá. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had.
Que sirva de aviso demais invasores. Dizem que o lago... Tem como baixar? Tem. Dizem que o lago é uma caldeira. Algo formado de... Ah, tá. Essa é a mesma frase que ela disse. O lago foi parte de um vulcão e tal. Did you get lost, Anderson? Eu tô aproveitando pra explorar, pô, meu trabalho. Deixa eu ver o que mais que eu posso mudar aqui pra deixar mais bonito. Se eu diminuir um pouquinho pra desempenho. Será que melhora? A velocidade ficou um pouquinho melhor. Não, muito lagado. Assim dá pra jogar. Deixa eu ver como é que fica no máximo. Melhor não, melhor não, melhor não. Vou colocar sincronia vertical, peraí. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Esse negócio é familiar, não sei porquê. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it.
Não. Você tá enrolando por quê, cara? Bora. Cheguei. Oxi. I'll be back in a second. Roger. The Federal Bureau of Control? That's a Opa. new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Finalmente cheguei a Cauldron Lake. Foi fácil pular por cima da cerca, com equipamentos adequados e habilidades que felizmente eu tenho. Próximo objetivo, ver a rara arredia mariquita de coroa laranja. Um pouco tarde da estação, mas tomara que eu consiga avistar antes de ela começar a viagem para o sul. Tá. Afastando da costa, vegetação deslumbrante, preciso voltar ao outono. Depois que ver aquele esquisitão, desistir de mudar de lugar de novo. Tá bom. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Aí, terminei a primeira fase. Consegui. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers. Poxa, eu fiquei feliz. Achei que o áudio ia ficar de boa, mas pelo jeito, não. Que sono. Quanto tempo já? Quase uma hora. Dá pra jogar. Tirando o fato de que não dá pra ouvir muita coisa, dá pra jogar. Pelo menos chegar até o final pra ter uma noção de como é a história. Não é impossível. Só é ruim, porque compromete a experiência, né? Podia ser bem mais divertido se tudo tivesse funcionando perfeitamente bem. Mas, como eu sempre digo, o problema não sou, ou não é o jogo, sou eu e meu PC, que infelizmente não é bom o suficiente para o jogo de 2023. Reach out so directly. O pior é que quando eu fui pesquisar por causa do áudio, se tinha algum jeito de resolver, tem jogadores de Xbox Series X, não, Series S, Damn impressive work so far. que também With your reclamaram desse technique, problema. these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Cara, um SSD faz muita diferença. Isso é um loading de tipo 5 minutos de loading. Sem um SSD.
Os caras realmente contaram com... Ah, cara, Alan Wake nunca foi um jogo otimizado para computadores fracos ou máquinas fracas. Desde o primeiro jogo do Alan Wake, ele já era muito pesado pra época. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. O carro tava voando, é impressão minha. Ah, The tá. diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by... During all this... around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. Depende da direção, o áudio fica diferente. Pera aí. Yes? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain! How about over the next week? Also rain! Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No! Deerfest? And that parade lineup is looking dandy as ever. This parade is there, one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans. No! Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation, National Nightmare. Can't open this with my bare hands. Take care now. So sleepy. Just a few more days. Take care now. Hey there.
I'll be back in a second. Roger. Rest easy, buddy. Ela tem feitiço estranho em servos? Esse aqui é o apartamento dela? Parece. Não, não parece. É o apartamento dela. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Miss you, kiddo. I'll be home soon. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Ué, é exatamente igual. Não, exatamente não é, mas a estrutura é semelhante. My first ever prank on Casey. A true classic. A bancada. Só que isso aqui não é igual ao que eu faço. I can't get through this. Um efeito de reflexo. Pesa tanto assim?
Eu vou ter que aprender a jogar sem reflexo. Que pena. Good afternoon. It doesn't budge. A cabeça dela ficou assim. Did you get lost, Anderson? Hello. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How would you do that? Not enough. Oh, dear. Cute. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Nossa, cara, é a cidadezinha inteira pra explorar. Take care.
one of these streets, isn't it, Charlene? Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch. But someone left a gross surprise under their bed for housekeeping. So, how's that mystery business of yours going? I missed you at trivia night. You did. I need to go back. Got a case to solve. Eu sou. Putz, bem na hora que deu o sono, calma aí. E aí, Sir Anderson? É, eu tô tentando, vou continuar. Eu ia sair agora, cara. Agora que eu olhei que você tá I no can't chat, get cara. that manuscript page out of my head. Putz, voltou tudo. Infelizmente o jogo ele tá extremamente estranho na minha máquina, mas ok, né? Ele tá lento, cara. O áudio tá travando. Tá complicado. Putz, voltou. Eu explorei pra caramba, peguei um monte de item, um monte de informação e voltou. Porque eu esqueci de salvar. Achei que o jogo salvava sozinho. Eu tenho a péssima mania de quando fico com sono, eu só fecho tudo e saio. Eu nem vejo se tem alguém assistindo ou não. I've never seen killers. Mas então, o jogo tá assim. Tá bem lento, bem difícil de jogar. Tipo, ele tá com um gráfico bem bugado. E eu tô jogando no HD, então as coisas são ainda mais lentas. Tem que ser um SSD pra jogar isso aqui. E o áudio. O áudio ele tá parando o tempo todo. Mesmo se você jogar no mínimo, a velocidade do jogo continua a mesma. O ruim é a textura, né? Ela demora pra atualizar e fica feio. Até agora não teve nenhum pouco de ação, só investigação. Reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your E aí, Sir technique, Anderson? these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled. Brinca. Loadic de 4 horas, cara. Não, to não be queria. here for this mystery. Eu ia dormir, mas é porque o jogo tá me cansando mesmo. Essa demora toda assim, e isso cansa. E eu me perdi também, pra variar. Bom, sendo muito sincero, essas falhas, elas prejudicam muito a experiência. Eu Need to gosto swing by the muito de lodge Alan to get Wake. anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Então, eu gosto muito de Alan Wake, mas essas The falhas, diner's just up elas, the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. Coffee. elas acabam com o jogo.
E o pior de tudo é que não vai ter solução, porque esse jogo ele foi feito pra última geração, e lamentavelmente minha máquina não é a última geração mais. Ela ficou obsoleta já. Just how much coffee have you had today, Charlie? E pior que se você olhar, não é justificável. Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. É, parece que é lento demais, então. Oh dear. Cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. I'm separate. Say no to another. Graças a Deus que tem legenda, cara. I'm happy you two are... Ah, não, mano. Isso é muito esquisito, esse esquema do áudio. Pior que eu fiz tudo que eu tinha pra fazer pra tentar resolver, mas não dá. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Hello. Então, de fato, cara, não é muito explicado porque esse jogo é tão pesado assim. O fato de ser um jogo da Remedy, dá pra esperar isso. Alan Wake mesmo era extremamente pesado na época.
Tipo, era muito difícil de jogar, inclusive no Xbox. Eu tinha ele, era complicado de jogar, o joguinho era bugadaço. Computador, então, vixe, eu demorei muito pra conseguir fazer ele rodar direito. Era queda de frame, era ruim o jogo. Ah, depois o Counter Break ele deu uma melhorada. Depois o Control ele foi muito otimizado para as RTX. Ele realmente funcionava. Tanto que eu jogava com uma GTX. Antes de ter a minha RTX, eu jogava com ela e rodava. Só não tinha um esquema do reflexo. Agora, esse aqui, cara, parece que não sei. O gráfico dele não é tão incrível assim. Tipo, tem jogos como aqueles jogos tipo Mains of Medan, saca? Anthology alguma coisa. Aqueles jogos, eles têm um gráfico excelente, espetacular, que é com captura de movimento e tal. E assim, não são considerados de última geração. E eles têm um gráfico muito melhor. Esse jogo aqui ele não é mundo aberto, tipo, ele parece ser mundo aberto porque tem essa exploração meio ampla, mas assim, a cidade de Bright Falls é minúscula, não é nada pra explorar. Pega um Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Aranha é gigantesco e roda de boa. A otimização dele, com essa necessidade de ter um SSD, cara, é meio idiota isso. Eu sei que é a tecnologia da época. Quem não tem um SSD acaba se tornando obsoleto. Só que, cara, fazer um jogo depender de velocidade, não sei se é uma boa. Eu realmente não sei. Parece que eles trabalharam um jogo para que ele funcionasse melhor nos videogames de última geração, tivesse uma queda de desempenho na nova geração, na antiga geração, para justificar as evoluções dos novos consoles. Só que não vejo tanta necessidade disso. Ó, um exemplo. Você vai aqui em configuração, em gráfico, a minha resolução de se eu jogo sem borda, sem ser janela, ele foca no meu monitor, o tamanho do meu monitor. Só que se eu quisesse reduzir, eu não consigo. Tipo, não dá pra reduzir. E isso é estranho, cara. Deveria dar pra reduzir a resolução do jogo. Mesmo jogando em tela completa. Aí tem que depender disso aqui, da renderização. Só que isso aqui não muda tanta coisa. Sei lá, cara. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Tá, e agora eu faço o quê? Good to see you. This is exactly why I hate small towns. Down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Rest easy, buddy. I need a tool to get this open. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Tá. Cara, o jogo é chato.
tá chato pra caramba. Eu sei que começou agora, eu sei que não é justo julgar ele, mas assim, cara, que chatinho. Alan Wake era tão mais da hora, tipo, primeirão, ou... Todos os jogos, eles têm um ritmo melhor. Esse aqui é muito investigativo. Essa personagem, ela não é tão divertida de jogar agora. Não sei se vai ter ação, eu espero que tenha ação. Tô torcendo pra que tenha ação. Porque se for só isso de conversar com os caras, interrogar e investigar, cara, que... É. E agora eu falo com quem? Tá, eles. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Deu pra entender que ela tem poder. Ela tem poder, um superpoder de dedução, que ela consegue descobrir coisas mesmo sem ter nenhum indício, nenhuma prova, nada. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Tava sem legenda, o áudio tava atrasado, mas se eu entendi bem, essa mulher reconheceu ela porque a filha dela se afogou e ela não lembra disso e tá traumatizada entre ela, a moça disse que ela tá traumatizada por causa disso, mas ela falou com muita alegria no rosto. É estranho passar uma informação dessa assim, sabe? Ou será que eu entendi muito errado? So, Rose, you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Tell the police what you saw. We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Então, no caso, não faz muita diferença gravar ou não. Essa live, ela não interfere no jogo porque eu tô usando um dispositivo separado, aí não, acaba não travando. Não sei se o jogo tá travando durante a live, mais do que normal, né?
Mas, pelo que eu tô observando, não, tá normal aqui. Só que eu vou tentar depois. É porque é difícil pra mim jogar sem gravar. A live em si. A live é um recurso que eu uso pra registrar o jogo sem ter que ficar tirando foto toda hora. Porque antes, quando eu fazia artigos no site, eu tinha que ficar parando o jogo pra tirar foto ou jogar tirando foto. E isso atrapalhava bastante a minha concentração. Com live já não é mais assim. Com live eu consigo jogar de boa, vai gravando, eu salvo o arquivo no HD e não preciso me preocupar tanto com qual imagem eu peguei, porque tá tudo salvo. Aí depois eu tenho que rever tudo que eu gravei para tirar as fotos que eu quero pro artigo. É até bom porque eu refresco a memória, porque como eu acabo esquecendo muito fácil, eu refresco a memória para pegar algumas informações que eu não peguei durante o jogo ou que eu só esqueci depois de terminar. E eu não consigo mais jogar sem gravar, no mínimo. E a live ela ajuda a gravar também. Porque aí fica salvo uma versão no YouTube e no meu computador. Vai que dá algum problema no computador. You think they serve avocado toast here? Yeah, no, I wouldn't count on it. Só que o erro do áudio e as travadas, elas ocorreram até quando eu tentei jogar All sem set? gravar. Tipo, My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. eu Well, abri... Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. Ah, eu entendi certo. Brinca. Que droga, cara. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. É difícil ficar concentrado quando as legendas não aparecem e o áudio tá totalmente aleatório, sabe? Sei lá, eu fico impressionado por conseguir entender um pingo do que tá acontecendo. Vamos lá, tá normal a live, então o problema é o PC. Quando eu tava jogando o Hogwarts Legacy, eu lembro que eu também comecei a jogar bem no comecinho, tanto o Hogwarts Legacy quanto o Street Fighter 6. Eu fui... O Street Fighter... É isso mesmo, Street Fighter 6. E aí eu fui jogar os dois. E no Hogwarts Legacy, sempre que eu jogava, travava muito na live. No computador ele tava rodando 100% normal, só que na live travava. O Street Fighter, mesma coisa. Agora o Alan Wake tá rodando bugado no meu computador e na live do mesmo jeito. Ou seja, cara, isso não é coisa da configuração atual da máquina. É uma coisa do jogo. Ele foi mal otimizado. Coisa que eu não condeno, saca? Porque muito provavelmente a Remedy ela fez esse jogo para a última geração para dizer que era um jogo de última geração e que uma geração anterior nunca poderia conseguir jogar com 100% de proveito. Então meio que isso te força a entrar na nova geração, te força a comprar um PlayStation 5 ou um Xbox Series X para poder jogar. Hey, boss. Ou a própria RTX 4000, não sei o que. Porque, se eu não me engano, quando você compra ela, algumas elas estão vindo com o jogo do Alan Wake junto. Então é aquele esquema de venda casada, cara. Eles fizeram o jogo ser assim por venda casada. É que nem o negócio do Mortal Kombat. O Mortal Kombat ele foi lançado, o Mortal Kombat 1, ele foi lançado pra nova geração e também pra Switch, que já não é nova geração nem a pau. E ele
foi feito muito às coxas, saca? Ele foi feito de um jeito muito idiota pra Switch, mas pra vender junto com o videogame, porque tinha que vender em alguma plataforma. E ele poderia ter sido feito no mesmo modelo para PlayStation 4, com uma qualidade até maior, porque o PlayStation 4 ele tem muito mais potência que um Switch. E poderia ser feito para um PlayStation 4 e para um Xbox One. Só que eles não fizeram, porque na cabeça dos produtores não compensava vender o jogo para o videogame anterior, mesmo que ele pudesse ser lançado para essa plataforma, porque eles queriam vender para nova plataforma, eles queriam vender um novo videogame. Então eles precisam de jogos que vendam esse novo videogame. Só o fato de Alan Wake fazer essa venda casada com uma placa de vídeo da Nvidia meio que dá a entender que ele foi sabotado, ele foi meio que otimizado para um modelo específico de placa para funcionar com essa placa. É isso que me parece para mim, porque todo mundo que jogou esse game com a nova placa disse que ele tá magnífico, nossa, perfeito, é o melhor jogo do ano. Só que assim, cara, ele tá vergonhoso pra geração RTX. Até porque nas configurações mínimas dele tá dizendo que ele roda com uma RTX 2060, ele roda normal. Pelo menos nas configurações mínimas ele deveria rodar, e não é o que tá ocorrendo. Pra mim ele está rodando muito mal mesmo. Isso é triste, porque mostra que as empresas elas pensam muito mais em lucrar do que em produzir coisas pros fãs, enfim. Eu tô esperando uma versão disso aqui melhorada. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Isso lembra também o caso de Silent Hill Homecoming. Ele foi prejudicado da mesma forma. Ele foi otimizado para computadores e máquinas específicas da época. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Cara, eu nunca gostaria de ser um agente da FBI. É muito chato isso aqui. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Cara, e que tipo de investigação é essa? Você pega um Detroit Become Human. Cara, a investigação daquele jogo era bem feita. Isso aqui é o quê? É um point and click. Eu clico no negócio, tiro uma fotinha. Isso não é investigação, cara. Isso é... It doesn't add up. É qualquer coisa, tipo... This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Não tem nada aqui. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Tipo, teve que chegar uma agente do FBI pra descobrir que tem alguma coisa dentro do peito do cara. Não tem legista aqui? Sou chato demais, cara. Mas pelo amor de Deus, qual a lógica disso? Não... Aí ela usa o poder dela, vai pra casa dela e consegue montar um mural de pistas. Cara, eu tô ligado que isso aqui é resultado de uma escrita do Alan Wake, mas ele tá escrevendo muito mal ultimamente, hein? Aí, eu vou lá, pego isso aqui e jogo aqui. Uau. Que jogabilidade legal.
Ó. Think. Nossa, eu tenho que pensar, é porque eu não posso colocar só esse aqui. Tá errado, tem que colocar esse. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Cara, era só meter a mão no dentro do cara, tirar o papel, não precisava fazer tudo isso aqui. Tipo, é um monte de... Cara, isso aqui não faz sentido. É idiotice. É realmente muita idiotice. A menos que tenha uma explicação pra que isso aqui tenha um grande significado mais pra frente, é muita perda de tempo. E é chato isso. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Need to know go to the tree if I'm going to shut them down. Jesus. Calma aí aqui. Não. Esse aqui vai pra cá? Não. Esse aqui vai pra cá? Não. Aqui em cima. Não tem nada aqui. Vai. Aí, foi. Ai, cara, que negócio chato, mano. Nossa, tem um monte de casos pra resolver. Jesus. Não, o Alan tem que ser na base da lanterna e matar os inimigos, e tem que ser muito melhor que isso, cara. Porque se for só isso, tá chato, hein? Oh, tudo isso pra isso. Ah, e desde quando Não, na boa, ela tá mexendo num corpo sem usar luvas. Ou será que ainda não carregou? Tipo, não, ela podia coletar digitais do papel. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Wait. Esse cara não era o cara do Counter Break? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Shit. He's
said to get in. Switch. Don't click. Show me the clicker. Show me. Show me. Show me the clicker. Show me. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Uh-oh. Aí, pô, um pouco de ação. He vanished. Definitivamente Alan Wake perdeu o dom da escrita. Ele realmente tá com bloqueio sério de digitação, porque de datilografia. Ele tá muito ruim pra escrever histórias. Isso me lembra um pouco Evil Within. Só que Evil Within também tinha um ritmo lento no início. Ficava muito inocência também no início. E sempre foi divertido, desde o começo. Ele também tinha esse esquema de investigação no começo. Mas ele é divertido. Esse aqui já não tanto. Cara, essa música é da hora, hein? Acabou?
Pior que eu realmente gostei dessa música. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Aquele cara que sumiu primeiro, ele era o protagonista de Quantum Break. There's no rational explanation to Foi o what we mesmo just ator que saw. fez. Da mesma forma que esse cara aqui é o Max Payne. Mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. São dois agentes do FBI que estão tratando um caso muito naturalmente. Esse caso é muito estranho. Eles These pages are important. agindo de Breaker forma dropped muito one natural. before he disappeared. É muito na cara que eles são só personagens de ficção. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. É a mesma proposta de Alan Wake, que o Alan encontra páginas do livro que dão spoilers do que vai acontecer. Que ele mesmo está escrevendo. Só que aí no caso não é o Alan. É a Saga. Que deve ser um alter ego do Alan, talvez. Ela nem deve existir. I can't get through this. Can't be opened on this side. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. This Nightingale back at Cauldron Lake calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay.
We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Isso é muito novela, cara. Os caras estão agindo de uma forma muito antinatural. Que vergonha, Alan. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Uma das colegas deles está morta na frente deles. Eles estão... Meu Deus. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Mano, olha isso aqui, cara. Ó, vamos olhar pro corpo da nossa colega morta no chão, sem fazer nada. Jesus. É que assim, tecnicamente o Alan tá muito afastado da sociedade e não entende mais como as pessoas funcionam. Por isso o texto dele tá tão zoado. Sim, sim. Todos os eventos que estão acontecendo são o Alan que tá escrevendo. E provavelmente tudo que a gente tá vendo aqui no jogo é uma história do Alan enquanto ele escreve, pra tentar sair do lago. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Ok. Esperando a parte bizarra. Logo logo vai ficar bem bizarro esses vídeos. My client Just a has been moment held now. here long enough. Someone will be right with you. Are you gonna let me speak to them or not? Tá certo. Ela chega, mexe no computador dos outros. Mal educada. It won't open. Dá pra ler tudo aqui.
Hey, how you doing? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Tá. Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case? Você percebe que o Alan tá escrevendo muito mal quando ele esquece que uma criatura das sombras não anda de dia e que tecnicamente não teria como a criatura estar no lago agora. Teria que ter anoitecido para isso ter acontecido. Ele não escreveu essa parte. Whoever you can spare. ASAP. A gente não pega o carro, a gente vai andando. At the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Oxi. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Vou nem falar da textura do chão porque I need to come. Um jogo de última geração não usaria fast travel para cenas assim. Clean and Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. Ele parou de tomar. Então, Alex Casey é o personagem das histórias do Alan. Essa aqui é uma história personificada. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult
refers to themselves as a cult. In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Oh, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. The operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. Okay, we're done for now. Esse cara é da Control. What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Raccoons, my ass. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one... Explicação. A Control é uma empresa que meio que rastreia e captura e prende coisas sobrenaturais, objetos sobrenaturais e qualquer indício de algo paranormal. Aí é tipo... é tipo um escritório secreto que esconde o paranormal do mundo. Aí acumula tudo lá. No jogo Control, meio que você... Thing feels really off. Você visita tudo isso. Tipo, Breaker's disappearance. Na verdade, é uma adaptação do SPC... Não. CSP... Esqueci o nome do negócio, que I don't get the feeling Nightingale was responsible. Seria uma divisão do governo que esconde coisas não explicadas pela ciência. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve.
crime scenes drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Tá, e agora ela usa o poder dela. Eu esqueci como é que eu uso... Ah, tá. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Provavelmente eu tô com problema com o SSD. Mas... Ah, cara, não vou trocar isso agora não. Cara, joga Control. Você vai gostar pra caramba. Control é legal pra caramba. Monsters. Bem melhor que Alan Wake 2. Mas Rituals. você vai gostar. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Porra, mano. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree.
not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Ah, gostei desse gameplay. É, o susto foi fogo, mano. Pera aí, deixa eu juntar as pecinhas aqui, porque tem que acalmar um pouquinho. Ah, o jogo não para quando eu tô aqui, né? Pera aí. Nossa, tem muita coisa pra juntar. Deixa eu colocar os casinhos aqui. Cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. No. Nah. Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit. And mentioned a fuse.
Ué, é ali, mas o que eu tenho que fazer ali? The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Eu não quero virar na boa. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Nossa, pra salvar tem que tomar café. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Tá, e agora? Eu tô entrando no chão. Meu Deus.
Ô, cara, bug visual é uma coisa, agora aqui já é bug físico. Porra, mano. Enough darkness surrounding that thing. What is this thing? It was already out! We're all maniacs! Real! It was already too late! A cultist. A monster. Like Nightingale. I should keep looking here. Tentar a sorte no balcão. Ok. Sete zero cinco, 713, 717, 723. Tá, 5 para 13, 5. 8. Cara, eu não faço a menor ideia de como resolve isso aqui. Ah, tá. 5, 13, 17, 23, 39. Então é 7, 39. Oxi. Tá, então aqui é... Beleza. 739.
Eu tô perdido. Deixa eu ir pra cá. Falei? Outro lado. Tem uma bruxa, eu tenho que comprar uma... Cara, isso aqui é muito irritante, peraí. Pronto. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Lavar a mão, tirar frango da geladeira. Tirar uma soneca. Onde estava no banheiro, né? Aqui. Lavar a mão. Tá.
Pera aí. Cima e baixo, ok. Ampulheta, vou chamar de ampulheta. E tirar uma soneca. E rebobinar, vou chamar de rebobinar isso aí. Ah, vai, cadê? Cima e baixo, cadê? Ué, não tem. É esse? Já esqueci tudo. Que droga, mano. Tá, esse aqui, que é a produção. Tá, primeiro é esse. Depois esse. E depois esse aqui. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Ué, é aqui. Eu coloquei.
parece que deu uma melhorada. Finding a KC movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Doesn't look right. Ashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Yup. Already got the answers to these. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Tá. Nightingale's heart disappeared Era from isso the que eu morgue. perguntar, cadê o coração? Where is it now? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Where is it? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Aí fica fácil, isso é praticamente uma I vidente. need to check the general store for the heart. Casey! I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. É aqui, né?
The text on the heart is clearer now. Legible. Sounds literary. But what does it mean? Meanwhile, they played cards. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Nossa, eu tô bem longe, mas vamos lá. Caraca, que isso, mano? A minha espingarda sumiu do nada. Sério, que sono. Ai, gato. Vixe, se a cada game over for demorar 3 horas pra voltar, lascou. Eu vou ter que tomar muito cuidado pra não morrer no jogo, porque dá não. Lá, lá, lá. Cara, SSD faz muita diferença.
I have to take a look at the caseboard to figure this out. Putz, cara, que droga, mano. Meia hora de loading. Something is nagging at me. Need to look at the caseboard.
Tem mais? The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Mom, help! Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal.
Get away! Get to safety. Não dá. É muito tempo de retorno. Dá uma agonia, porque tipo, você não pode perder. Se você perde, é muito tempo de retorno. Meu olho tá lacrimejando muito. Eu quero terminar pelo menos essa parte pra ir descansar. E eu até agora não entendi como derrota esse chefe. Tipo, tem que iluminar ele, mas a lanterna, uma vez que ela gasta por completo, ela não retorna. Tem que encontrar outra bateria. Pera aí. Deixa eu ver se tem como eu melhorar um pouco a minha arma. Nossa, é muito caro pra aumentar o poder de uma arma.
Nightingale hunted Saga. Que isso? Get away! Not yet. Cara, a lanterna não carrega, mano.
What is this? Who are you? You hear me? I'm Saga. Aí complica, como é que eu vou entender a história? I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape? In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Keanu Reeves escapou, quer dizer, o Alan Wake escapou. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Pô, cortaram a cena. Nossa, não, destruiu a cutscene, tipo... Não, simplesmente destruiu a cutscene, não tem legenda, não tem... Made a promise that I'm coming out alive. Raging hard, went too far. I will never lose myself again, or I was calling you. Did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times, but the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride. Então, Alan Wake tá na história agora. Tipo, ele entrou, conseguiu entrar na história que ele mesmo tá escrevendo. A Dark Presence seria o lado sombrio dele. O outro Alan Wake, que escreve as coisas de forma mais maligna. Ele lutou contra ele no Nightmare, Alan Wake, American Nightmare. Ele tava dentro de uma história também que ele tava escrevendo pro Night Springs. Então, no caso, provavelmente a mesma coisa tá acontecendo aqui agora, só que numa realidade que se parece muito com a dele. Então agora o Alan tem que resolver. Dificilmente ele tá no mundo real. Porque o grande objetivo do Alan Wake é escapar das histórias e voltar pro mundo real. Então ele deve estar só numa história que ele escreveu, que é justamente a Returns. Ou de alguma forma a controlar conseguiu, sei lá, ajudar o Alan. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake.
Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Não, eu quero jogar de Alan Wake. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Eles não vão vir, não? The cult is leaving supplies around for themselves. The cult doesn't see their victims as people.
Não tem mais nada aqui. A influência transformadora do lugar obscuro fluía como água, como o medo, pelo caminho da menor resistência, corroendo os pontos fracos até quebrarem em lugares onde a realidade era mais frágil, onde uma história contada e recontada, a imaginação estimulada e o medo espalhado sem parar tinham amolecido as paredes da realidade, lugares de violência e tragédia, onde a verdade se misturava com a ficção, onde uma obra de arte propunha uma narrativa alternativa, algo que as pessoas pudessem suspeitar que fosse verdade, algo que sentissem fortemente, algo que temessem. Ainda tem mais coisa para procurar? Meu Deus! Even the animals are turning into monsters. Beleza, salvar e terminar. É, cara,
Vou dormir agora. Valeu por acompanhar. Mas agora eu vou nessa. Tá que é ruim. Olha, dá pra trocar dificuldade. Bem, eu vou esperar. Às vezes vai que os caras otimizam o jogo, né? Ele saiu hoje. Foi hoje ou ontem? Foi hoje, né? Ainda tem tempo pra otimizar. Vou segurar um pouquinho. Já que eu tava começando a gostar. Agora que o Alan apareceu, eu comecei a curtir o jogo. Porque, sei lá, tem uma ideia de que talvez as coisas fiquem bem melhores. Mas essas travadas ficam chatas mesmo. Bem, eu vou dormir agora, cara. E valeu pelo apoio.